Shabbat Shalom, 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 Shabbat Shalom. Ma yafe hayom, Shabbat Shalom. Ma yafe hayom, Shabbat Shalom. Shabbat, Shabbat Shalom, Shabbat, Shabbat Shalom, Shabbat, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Yafe hayom, Shabbat Shalom, Ma yafe hayom, Shabbat Shalom. Ki yesh mera Shabbat El yishmereni, Ki yesh mera Shabbat El yishmereni. Oti leol me'ad beino uveini, Oti leol me'ad beino uveini. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Umevorach, Shabbat Shalom, Umevorach. Oti leol me'ad beino uveini, Oti leol me'ad beino uveini. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Chevra, welcome and good Shabbos, whether here in our Beit Knesset or those watching at home. We continue our service now and turn to page 138 for the singing of Lecha Dodi, a favorite Friday night hymn written by author Shlomo Halevi Alkabetz, a mid-16th century figure who lived in and around the area of Tzfat in Israel's north. The poem is one of many written by the poets of Tzfat around that time, in which Shabbat and God and Israel are intertwined and related through love. Thus, the familiar depiction of Shabbos as a bride who enters our homes and our hearts on this day. Lecha Dodi likrat kala, Hene Shabbat nekabla. Lecha Dodi likrat kala, Hene Shabbat nekabla. Shamor וזכור בדיבורך נשמיענו, אל המיוחד אדוני אחד, ושמו אחד לשם ולתפארת. פליתי לה לך דודי,
לקראת קהלה, פני שבת נקבלה, לכדודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה, לקראת שבת, לכו בני חגים מקור הברכה מראש מקדם נזוכה סוף מעשה במחשבה תחילה לכדודי לקראת קהלה פני שבת נקבלה לכדודי לקראת קהלה פני שבת נקבלה מקדש מלך עיר מלוכה קומיצי מתוך הפכה רב לך שבט בעמק הבכה והוא יחמול עלייך חמלה נקבלה לכדודי לקראת קהלה פני שבת נקבלה התנערי מעפר קומי לבשי בגדי תפארתך מעל יד בן ישי בית הלחמי קרבה אל נפשי גאלה לכדודי לקראת קהלה פני שבת נקבלה לכדודי לקראת קהלה פני שבת נקבלה התעוררי התעוררי כי באורך קומי אורי 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 שיר דברי כבוד אדוני עלייך נגלה לא תבושי ולא תקלמי מה תשתוכחי ומתני בך יחזו אני עמי ונבנתה עירתי לה לכדודי לקראת קהלה פני שבת נקבלה לכדודי לקראת קהלה פני שבת נקבלה והיו למשיסה שעושייך ורחקו כל מבלייך יסיס עלייך אלוהייך תמצוס חתן על כלה לכדודי לקראת קהלה פני שבת נקבלה ימין ושמאל תפרוצי בית אדוני תריצי על ידיש בין פרצי ונשמחה ונגילה לכדודי לקראת קהלה פני שבת נקבלה לכדודי לקראת קהלה פני שבת נקבלה בואי ושלום עטרת בעלה גם בשמחה ובצולה תוך אמוני עם סגולה בואי חלה בואי חלה לכדודי לקראת קהלה פני שבת נקבלה לכדודי לקראת קהלה פני שבת נקבלה Give it a try.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher. asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu l'hadlik shel Shabbat. Amen. Good Shabbos. Thank you. Shabbat Shabbat shalom, shalom. everybody. Please be seated as we continue immediately on page 140 for the Psalm for Shabbat. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר עזך ואמונתך בלילות. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. עלי עשור ועלי נבל עלי היגיון וכינור. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. כי שימחתני אדוני בפועלך במעשה ידיך ארנן. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. מה גדלו מעשיך אדוני מאוד עמקו מחשבותיך. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. ישפט לא ידע וכסיל לא יבין את זאת. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. צדיק אתה מה יברח כארז בלבנון, הלבנון יזכה שתולים בבית אדוני בחצרות אלוהים יפריחו עוד ינום בשיבה דשנים ורעננים יהיו לעין ישר אדוני צורי ולא הבלתה. We continue now on page 142 and join in the singing of Shalom Aleichem.
עליכם, שלום עליכם, מלכי השרת, מלכי עליון. מי מלך מלכי המלכים, הקדוש, הקדוש ברוך הוא. בואכם לשלום, מלכי השלום, מלכי עליון. מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם, שלום עליכם, מלכי השרת, מלכי עליון. בי מלך מלכי המלכים, הקדוש, הקדוש ברוך הוא. ברכוני לשלום, מלכי השלום, מלכי עליון. מי מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם, מלכי השרת, מלכי מלכי המלכים, הקדוש, הקדוש ברוך הוא. שובכם, שובכם לשלום, מלכי השלום, מלכי עליון. מי מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם, שלום עליכם, מלכי השרת, מלכי עליון. מי מלך מלכי המלכים, הקדוש, הקדוש ברוך הוא. Please rise as we continue with the Chatzi Kaddish on page 144. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי, בחיי חון וביום חון ובחיי לכל בית ישראל. בעגלה, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעלם ולעלמי מעלמיה יתברך. יתברך וישתבח ויתבר ויתרומם, ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי לקודשה. לילה מנגל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, תמירן בעלמה, ואמרו אמן. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. We're seated once more, and a very warm welcome to those who've joined since the beginning of our service. We continue in unison English on page 149 at the top of the page. Praise to you, eternal our God, from whom the evening flows. Your wisdom sets the way on which time and season glide. Your breath guides the sail of the stars.
creator of tide, of time and light. You guide the current of day into night. As heaven spans to infinity, you set its course for eternity. Praise to you, eternal our God, from whom the evening flows. Baruch Ata Adonai, Hama'ariv Aravim. Ahavat olam, Beit Yisrael, Amcha Ahavta, Torah u'mitzvot, u'mishpatim, Otanu limadeta. Al kein Adonai Eloheinu b'shochbenu, u'v'kumenu na'asiach b'chukecha, v'nismach b'divrei Toratecha, u'v'mitzvotecha l'olam roed. Em chayenu, Ech yameinu, u'ahem nege yomam v'layla, nege yomam v'layla. Be'ahavatcha al tasim, Uleolamim, Baruch Ata Adonai, Amo Yisrael. Ohev amo Yisrael. Shema Yisrael, Adonai, Eloheinu, Adonai, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod, Shem Kevod, Malechuto, Leolam Vaed. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת, והיה לכם לציצית וריתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני
Elohechem. Adonai. Adonai Elohechem emet. In a world torn by violence and pain, a world far from wholeness and peace, give us the courage to say there is one God in heaven and earth. I invite you to join with me responsively in the middle of page 157, saying, the high heavens declare your glory. May earth reveal your justice and love. From bondage in Egypt we were delivered. At Sinai we bound ourselves to your way. Though our failings are many and our faults are great, it has been our glory to bear witness to our God, keeping alive in dark ages your vision of a world redeemed. Let us continue to work for the day when the nations will be one and at peace. Then shall we rejoice as Israel did, singing on the shores of the sea. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא תהילות עושה פלא, נורא תהילות עושה פלא. מלכותך ראו בניך, בוקע ים לפני משה ומרים, זה העירו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. ים בם בם בים בירי בם, ים בם בם בים בם, ים בם בם בים בירי בם, ים בם בם בים בם. איי ניי 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 ניי, ים בם בם בים בם. איי ניי 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 ניי, ים בם בם בים בם. ונאמר כבר אדוני את יעקב, וגאלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני, קהל ישראל. ושמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום, מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, ועמידנו מלכנו לחיים, ופרוס עלינו סוכת שלומך, מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם. ושמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום, מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם. ברוך אתה אדוני הפורץ סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות ולדורות. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות ולדורות. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם. ששת ימים עשה אדוני, עשה אדוני,
את השמיים ואת הארץ. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש, ושמרו בני ישראל לעשות את השבת לתורתם ברית עולם. We rise now and continue with the beginning passages of the evening's Amidah, beginning on page 164. אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גאולה לבני בניהם, למען שמו באהבה, מלך עוזר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ועזרת שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מזריח השמש ומוריד הטל, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות, ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה ומטמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. אתה קדוש ושמך הקדוש, וקדושים בכל יום יהללוהו חסלה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Please be seated. The Hasidic master Yehuda Aryeh Leib of Gur remarked that it is only on Shabbat that we can best experience God's presence. An artist has to step back from the canvas, he reasons, in order to see if the brushwork captures the artistic conception that first inspired it. Today, sometimes we get so involved with the work that we are required to do that we can no longer see what we have already accomplished. On Shabbat, we have instead the opportunity to step back from what we have been preoccupied with in our daily lives and to see what we do in a new light, from a new perspective, and recover the truths that inspire us and can animate our going out into the world again. From the Amidah once more, on page 174, we read together in the Hebrew, Ritzei Adonai Eloheinu bi'amecha Yisrael utefilatam, be'ahava tekabel, utehi l'ratzon tamid avodat Yisrael amecha, el karov l'chol korav, Pnei elavadecha v'chonenu, shefoch ruchacha aleinu, v'techezena einenu b'shuvacha l'tzion berachamim, baruch ata Adonai, hamachazir shechinato l'tzion. And then we join together on the very bottom of page 176 with the Chatima, the concluding blessing of thanksgiving for all the many gifts that we have been given. Baruch ata Adonai, hatov shimcha, ulecha na'el lehodot. Ose shalom bimromav, uyase shalom aleinu,
ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, ועל כל ישראל, ואמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, יעשה שלום. שלום עלינו ועל כל ישראל, יעשה שלום, יעשה שלום. שלום עלינו ועל כל ישראל, יעשה שלום. שלום עלינו ועל כל ישראל, יעשה שלום. שלום עלינו ועל כל ישראל. Koch, to our Ruach choir and to our cantor, and Shabbat Shalom, everyone. Thank you. Earlier in the week, the results of the ICAC investigation into the personal life and professional conduct of former New South Wales Premier Gladys Berejiklian was published. I sought out the Australian the next day and availed myself of articles in The Age and Guardian, and I was flattened. They found her conduct corrupt, but not criminal. The evidence revealed that the former premier showed bad judgment and was exceedingly secretive, even deceptive, while carrying on a relationship with dodgy Daryl Maguire. Gladys, who was a member for Willoughby and is a good friend to the Jewish people and to our community, was a remarkable state leader in my estimation. She was poised and informative, consistent and strong and empathetic. She met the moment again and again during bushfires and flood and drought and global pandemic. Her word was sought after and her advice trusted. The Guardian's Ann Davis began her July 1st article by describing Gladys's ferocious and determined work ethic. Gladys, and Jocelyn and I know her personally and call her our friend, is a private person. She, it seems to me, severely miscalculated the public interest in her private relationship and thus put herself in a compromising position. Moreover, her evasive answers to questions further jeopardized her case and her standing with the public and with the commission. But she was a good leader, and she is a good person, the best leader we in New South Wales could have hoped for during COVID-19. Finding a leader with exemplary characteristics is not easy. This was the problem confronted by Moshe Rabbeinu in this week's Torah portion, Parashat Pinchas, when late in our story he appeals to God for help in determining who will succeed him. There, our tradition suggests there were as many as 3 possible candidates. On the one hand, there was Pinchas, a zealot filled with Zrizut Hashem, with a passion for God, who, of course, takes the law into his own hand and proceeds to run a sword through an Israelite prince and his Moabite consort, and he earns for it, in return, a brit shalom, a covenant of peace. According to Rabbi Lisa Grushkow,
citing rabbinic text, Pinchas models passionate leadership, but his passion blinds him to the needs of his flock and to the differences that make them whole. He is nothing like Moses, whose seminal story has him gently retrieving in the Midrash a single sheep who has strayed from his flock in search of water. Again, according to Rabbi Grishkow, Pinchas, it is feared, would bring a politics of division, and that his passion will not allow him to forge an appropriate relationship both with God and with his people. Other possible candidates to succeed Moshe are his sons Gershom and Eliezer. According to the Midrash Tanchuma, God squelches the idea, for the leadership of the people is not to be hereditary. Moses is not to be the first in the family's dynasty. Instead, Moshe's legacy is to be based on zechut, on merit, and not on blood. Which leads us to the man who will eventually succeed Moshe, and that is Joshua. Joshua is Moses' right-hand man, a strong and optimistic leader. In a thought piece written by a pastor, Jeremy Norton, titled Leading Biblically, he identifies in Joshua 3 characteristics that best recommend him for this thankless job. The first characteristic is bravery. And we see this almost immediately. As a spy sent to obtain intelligence about the promised land, he found that his opinion was contrary to 10 other spies. But he faced that adversity head on, spoke his piece, stood apart, and created a vision of Israel as it might be for his people. Joshua had, in the second instance, integrity, this according to Pastor Jeremy Norton. He knew how to follow orders. From the Battle of Jericho onward, described in the book by his name, he continued to follow God's instruction to the letter Kedat Kedin. A great leader, like the immigrants in the hit musical Hamilton, which many of you would have seen, he gets the job done. The number 3 characteristic, no one was needed to convince Joshua. If God wanted it done, Joshua believed it would happen without question. A great leader understands their call and assumes God will take care of the details. Joshua meets the criteria set out in our Midrash, someone who will be patient with each and every one according to that person's uniqueness. It's a beautiful understanding of the leader. Finding just the right leader for just the right time is hard, but the failure to do so can be disastrous. When a nation chooses poorly, when its leader is a demagogue or is dishonest, that nation can lose a part of its soul, lose its direction, and grow divided. But when a nation is governed by those who are virtuous, although not necessarily perfect, people who are hardworking and genuine, who share in the trial of their followers, who desire justice and pursue it, then that nation and its citizens are most likely to prosper. My hope and prayer is that in our country, here in Australia, for our brothers and sisters in Israel, as well as people everywhere, that we should each enjoy such leadership. Amen ve'amen.
Friends, it's a delight to greet you all on this cold yet starry night, a very beautiful day. I want to remind everyone, before we begin announcements in a moment after Kaddish is recited, to please sign up for and make plans to come along to our Shabbat to remember on the 2nd of September, when Jocelyn and I will be joined by our dear friend Rabbi Ed Rosenthal, all the way from Central Florida, who's going to do a remarkable presentation on the subject of water Torah and much else as we prepare ourselves for the Yamim Noraim. This is not merely a study weekend or a time to to enjoy fine food, but a chance to really solidify our congregational spirit. And it's going to be a very Ruach Hadike weekend for those who want to stay early and come and remain. And it's going to be fantastic. But we have to make sure that we have a good crowd, and I hope that you'll give every consideration to joining with us. Page 586, please rise for Aleinu. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שהוא נוטה שמיים ויוצד הארץ, ומושב יגרו בשמיים ממעל, ושכינת אותו בגבי מרומים, הוא אלוהינו אין עוד, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Please remain standing for just another moment as our thoughts turn to those who have departed this earth, our own loved ones, those whom our friends and neighbors have lost, the martyrs of our people who have died, the Kedushat Hashem, and whose graves are unmarked, along with those of every race and nation whose lives have been a blessing to humanity. On this Shabbat, Shabbat Pinchas, we remember those who have passed away in recent days: Harry Brooks, Shoshana Gesundheit, and Joe Landau, Timothy Simon, Valentina Kuznier, Eva Bush, Jesse Daniel, and Jerome Bly. And in reverent spirit, we recall those who once occupied these chairs, those who once graced our homes and our lives with their presence, namely Beryl Aarons and Gilbert Barnes, Sarah Balin and Anna Balin, Lily Bernstein, Fischel Bach, Jeffrey Edelston, Catherine Fragman, Clara Goldband, Harry Gomer, and Alice Hurst, Irene Hutchison, David Barry Joseph, Nathan Kay, Joseph Kluger, Joseph Valentin Liu, Elizabeth Magid, Morris Markovich, Jack Morris, Leah Dorothy Payne, Gert Silver, Irene Strauss, Jack Strager, Betty Sussman, Vivian Swinnerton, Maurice Woolen, Mira Zilberman, and Sarah Zoberstein. Zichronam livracha. Kaddish is recited. We ask our mourners and those observing Kaddish to lead us as we say together, Yitgadal v'yitkadash shemei rabbah, be'alma divra chirutei v'yamlich malchutei, b'chayechonu v'yomechonu v'chaye d'chol beit Yisrael, ba'agala uvizman kariv v'imru. Amen. Yehi shemei rabbah mevorach le'olam ulamei alamaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnasei, Itadar v'italev talal shemei dekudisha brichu le'elam min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata da'amiran be'alama v'imru amen yehi shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen oseh shalom b'imromav hu yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael
v'imru. Amen. Amen. May the source of peace send peace to all who mourn and comfort to the bereaved among us. And let us say once more, Amen. Thank you. Temple Beth Israel acknowledges that the Aboriginal and Torres Strait Islander peoples are the first peoples of Australia. The Bunurong people of the Kulin Nation are the traditional owners of the land on which Temple Beth Israel is located, for which they have never ceded sovereignty. We pay our respects to their elders past and present. On behalf of the board, welcome to everyone here, attending at home and presumably also on holiday. Thank you very much to the Ruach team for the beautiful singing. That was really, really fantastic. I'm going to summarise the announcements tonight because you've all got some flyers and for the people at home, they can look them up. But I wanted to emphasise the smorgasbord of education opportunities that we have at TBI, and a lot of effort goes into organising these things. If you want to learn Hebrew, we have Hebrew classes for beginners. We also have Hebrew classes for intermediate people as well. If you want to learn more about Judaism, come to the Tribe course, which is fabulous, and we're currently taking enrolments. On Thursday night, you can log in to hear Rabbi Danny Schiff, and he's presenting his final session on the digital age. And I'll be with Rabbi and Jocelyn at the Yarra Valley Conference Centre for the Shabbaton, which will be fabulous. I encourage you all to come along. Give the office a call. You can register online and it will be sensational, so please join us for that. Afterwards, we'll have a kiddush at the back. Please return your books, and of course, thank our security team as well. Shabbat Shalom. Thank you very much, Luke. I'd like to invite you to please rise as we make kiddush here in the front, and then in a moment we'll adjourn to enjoy your cup in the back. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei peri hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'ratzavanu, v'shabbat kodesho b'ahava uvratzon inchilanu, zikaron l'maaseh v'reishit, ki hu yom techila l'mikra'ei kodesh. Zecher litziat Mitzrayim, kivanu v'acharta, v'otanu kidashta, mikol amim, v'shabbat kodshecha, v'ahava uvratzon, hinechaltanu. Baruch atah Adonai, mekadesh ha-Shabbat. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Amen. Shabbat Shalom. Please take this occasion to greet those all seated around you. Good Shabbos to our friends at home.